video. Oh, wait, I just need to keep it here somewhere. Can you hold it, Baba? You can just put it back where it was. Will that bring everything? I'm not sure. Ah, ding, 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 ding. I don't know whether it is recording or not. Anyways, Ashu, Baba, come, sleep. Okay. So, আমরা কোন পেজে ছিলাম বাবা? It's a book of the story of space, probe to the planet. Probe মানে হচ্ছে spaceship বলে যেটা আর্থ গ্র্যাভিটিতে থাকে, আর প্রবস হচ্ছে যেটা আর্থ গ্র্যাভিটির বাইরে আউটার ইনার প্ল্যানেট ওগুলো এক্সপ্লোর করতে যায়। ঠিক আছে? ওকে, ইজ দ্য বুক। So whenever we open a book, we see the publisher, the story of the space probe to the planet, written by K. Shaihaan? Parker. Oh, Parker. He wrote the book. Okay. Smart Apple Media is the name of the company who published it. Okay. So it is published by Smart Apple Media Hold. And it's in Mankato, Minnesota. Okay. Baba. Ji Baba. So like, is that like a company who made this book? Yeah, it's a company, publisher company who made this book. Okay. So what are the contents we have? Every book you open, first you have to look at the content or index, whatever. Introduction, solar probes. The probes which went to the sun, then Mercury, the first planet, then Venus, the second planet. The third planet is Earth, which we... Zayaan, I'm to read korbo book tahole. Mars er moddhe Viking mission, Mir's mission, Curiosity mission, and then Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. These were explored by the Voyager mission, which is my personal favorite. Planetary moons, the moons which are orbiting the planets, asteroid and comets. There are two different things, which is asteroid and a comets, you know? Okay. And meteorite is a different thing. Okay, it has a different explanation for it and definition. Beyond the planets, planets er baire ki ache? Text file and glossary, index data. Okay, introduction. I can see it's a Cassini because it's Saturn. You can see the ring here is the Saturn. So what it says there. Space probe Cassini has been in the orbit around the Saturn since 2004, Baba. 2004? Is like 22 years ago. That's so long. So long ago, yeah. Making hundreds of flyby of the giant planet and its dozens of moons. Introduction. The solar system is vast, Baba. 4.6 trillion miles from the sun to the outer reaches. It 8 planets. The sun has how many planets, Baba? 8 planets. Oh, 8. And their moons are tiny sparks spread far apart in a giant emptiness. Though we call it space because of the empty, but very few hydrogen molecules are present, but very tiny. It's like one molecule in some part of the space. Our exploration of space, which began over 50 years ago, only 50 years ago, has mainly focused. এই বইটা কবে লেখা হয়েছে বাবা, পাবলিশ হয়েছে? আমরা কোথায় পাবো এটা? In the first page. First page কোথায় লেখা আছে? Let's see the publishing date. Okay, it's 2014. So 2014 এই bookটা publish হয়েছে। Zayan দেখো বাবা, if you're sleeping, I'll not read the book to you tonight. So 2014? No, 2014. It's the year. Zayan, তুমি দেখবা না? I need to read that thing. You need to? Read. He just wants to read the shark book. Yeah, I know. If you like shark books, Shaihaan is like the space book. So today we read the space book, Baba. Tomorrow we read the shark book. You like shark, it doesn't mean you cannot read the space, Baba. That's bad. You have to respect other interests as well. Okay? Understood? Say loudly, understood. Yes. Bola understood. Yes. Yes na, bola understood.
Good boy. He kind of has to learn the space. Yeah, okay. We have overcome such gigantic distance by using unmanned probes. They are programmed to fly close to the planet and even land on them. Greater data, record image, eh, and transmit the information back to Earth. Knowledge of the planet is vital. It helps us to understand how our planet came to be, how it is changing now, and why it might be waiting in the future. Can you see this, Zan? This probe? Yeah. Its name is Curiosity. It was sent most probably in 2004, and I remember I saw the whole ordeal in the TV, in the Discovery TV. Okay, so I saw it on the Discovery or National Geography 2004-এ যখন এই প্রবটা যাচ্ছিল আমরা তখন পল্টনে থেকে and I was watching the whole episode day by day. And then it is a machine landed in another planet by the human beings. It's an amazing thing, Baba. What? Mobile probe, দাঁড়াও আগে পড়ি তারপর question. Mobile probe like NASA's Mars Explorer Curiosity. Okay. আরেকটা আছে এটা টুইন বলে ওইটা হচ্ছে অপরচুনিটি. Curiosity are called rovers, partly remote controlled and partly robotic. মানে কিছুটা রিমোট কন্ট্রোল কি রিমোটলি যেটাকে কন্ট্রোল করা যায় and partly robotic মানে it has its own mind, not AI but can take its own decision using the knowledge and surrounding data. They can explore a distant and hostile environment without the risk and expense of human space flight. Can I ask the question? Yeah, you can have the question. This thing is on the front page. Yeah, yeah. Same thing. Oh yeah, Baba, same. So we understand the introduction, and this is key curiosity. Keys and Titi. Yes. These are the solar probes. It's a very complicated page, okay? It's a solar probes. So solar probes মানে হচ্ছে probe. So আমরা space ship and space probe এর মধ্যে ডিফারেন্সটা বুঝছি যেটা পৃথিবী গ্র্যাভিটি বাইরে চলছে ওটাকে probe বলে. Categorize a yellow dwarf. Our sun is a medium-sized star halfway through its 10 billion year life cycle. This huge body makes up almost 99% of the total mass of the solar system that spins around it. Okay, so Papa, why did one fly in the base? আমি তোমাকে বলতেছি একটা একটা করে আসো আমাদের যে সানটা আছে না আমরা যে দিনে যে সানটা আমাদেরকে লাইট দেয় ওয়ার্ম দেয় রেডিয়েশন দেয় কত কিছু তাই না এটা একটা স্টার এটা লার্জ স্টারও পড়ে না মিডিয়াম স্টারও পড়ে না হ্যাঁ স্টার যেটা হয় এগুলো থার্ড ফোর্থ জেনারেশন স্টার হবে মোস্ট প্রবলি তো থার্ড ফোর্থ জেনারেশন কি প্রথমে যখন ইউনিভার্স ক্রিয়েট হয় তখন দেয়ার ওয়াজ অনলি হাইড্রোজেন থেকে হিলিয়াম হয়েছে হিলিয়াম থেকে এটা হয়েছে পুরান স্টারগুলো এক্সপ্লোড করে নেবুলা যেগুলো আছে বা বিভিন্ন গ্যাস ক্লাউড যেগুলো আছে ওইখানে ছড়াই দিছে ম্যাটেরিয়াল হেভি ম্যাটেরিয়াল লাইক আয়রন গোল্ড ব্লা 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 নিকেল ব্লা 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 সো এগুলো যেগুলো ছড়াই দিছে এগুলো দিয়ে আবার যখন স্টার ক্রিয়েট হয়েছে তখন ওগুলোর ইন্টারনাল প্রেশারে এগুলো তৈরি হয়েছে ওকে সো আমাদের সান টোটাল লাইফ স্প্যান যেগুলো মিডিয়াম আছে বাবা বুঝছো ওগুলো করে কি আস্তে 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 জ্বলতে থাকে সো ইট ক্যান লিভ আ লং লাইফ মিডিয়াম যেহেতু মাঝারি আর তুমি যদি বড় স্টার দেখো তাহলে ওগুলো এত তাড়াতাড়ি বার্ন আপ হয়ে যায় ওগুলো লাইফ স্প্যান খুব ছোট হয় দ্য স্মলার দ্য স্টার it lives longer. The bigger the star, it lives shorter. Okay? Inside the sun. Okay, কি আছে আমাদের সানের ভিতরে কোর আছে তো it's a thermonuclear reactor because it has such a mass যেটা কোলাপস করে ভিতরে একটা থার্মোনিউক্লিয়ার রিঅ্যাক্টরের মতো কাজ করতেছে তারপরে রেডিওঅ্যাক্টিভ জোন হিট স্প্রেডস আউটওয়ার্ড তো এই যে হিট যেটা আছে এটা আউটওয়ার্ডে ইমিট হচ্ছে কনভেকশন জোন কলামস অফ হিট রাইজিং অ্যান্ড ফলিং সো কনভেকশনের মাধ্যমে হিট উপরে উঠে কুল হয়ে যায়
কুল হয়ে ডেন্স হয়ে যায়, আবার নিচে নামে আবার হিট হয়ে হিট কি করে জিনিস মলিকুলকে লাইটার করে ফেলে, তো দ্যাট ক্লাইম্বস আপ, আবার আপ হইতে হইতে কুল হয়ে যায়, দ্যাট আবার ডিসেন্ড ডাউন, সো ইটস এ সাইকেল। এটাকে কনভেকশন জোন বলে। দ্য ফটোস্ফেরিক, দ্য ভিজিবল সারফেস অফ দ্য অ্যাটমসফিয়ার। ফটোস্ফিয়ার হচ্ছে যে পৃথিবী যেমন অনেক বড় না, আমরা শুধু উপরের জায়গাটা দেখতে পারি, সানে শুধু উপরের জায়গাটুকু দেখা যায়। জান শুনতেছো বাবা? আর ইউ টু ইয়াং টু আন্ডারস্ট্যান্ড দিস? তো বইটা তো তোমাদের স্কুলের বই। Baba, হ্যাঁ বাবা। so how many days does the sun have to leave? কি? How many days does the sun have? Sun has another 4.5 billion years probably. Okay. তারপরে হচ্ছে chromosphere, thin layer of wispy hydrogen. তারপরে হচ্ছে করোনা, মাঝে মাঝে ম্যাস করোনাল ইজেকশন হয়, তখন এই যে আমরা অ্যারোরা দেখতে পাই। ওয়াইড এরিয়া অফ দ্য হট প্লাজমা রেডিয়েটিং আউটওয়ার্ড, তো যেটা হয় ম্যাগনেটিক ফিল্ডগুলো স্পিন করতে 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 মাঝে মাঝে কলাপস করে, তখন ম্যাস করোনাল ইজেকশন হয় আর কি। এম্পায়ার অফ দ্য সান, কি কি আছে? লাইক অল স্টার, যে কোনো স্টার, সান ইজ এ স্টার কিন্তু বাবা, ইটস এ স্টার, উই কল দিস সান। যেমন আমাদের কাছাকাছি যে ক্লোজেস্ট যে স্টারটা আছে ওইটার নাম হচ্ছে আলফা সেঞ্চুরি, সো দ্যাট ইজ অলসো এ স্টার, বাট দ্য নেম ইজ আলফা সেঞ্চুরি। দ্য ব্রাইটেস্ট স্টার যেটা আছে ওইটাকে আমরা বলি সিরিয়াস। ওকে, like all stars, the sun began as a vast, intensely cold cloud of dust and hydrogen atom. This collapsed inward under its own gravity. যত gravity বাড়ে তত pressure বাড়ে, তো এটা collapse করে, clumped together and ignited. The sun is made of 74% hydrogen, 24% helium, and 2% heavy element. Its core pressure and temperature of 23 million degree Fahrenheit or 13 million degrees of Celsius are high enough to rip apart hydrogen atom and reform them as helium. তার মানে হচ্ছে sun is now getting the energy from fusing hydrogen into helium. In this process of fusion is creating energy, যেটা আমরা এখন পৃথিবীতে পাচ্ছি। Okay, it's a reactor, that's it. High enough to rip, okay, a process called nuclear fission. The incredible energy radiates in columns to blaze and photosphere as light and heat. Photosphere যেটা চোখে দেখা যায়, এটা লাইট এবং হিটের মাধ্যমে বাইরে রেডিয়েট করে। নিচে দেখো, the sun's charged particle meet the earth's magnetic field and cause polar lights or aurora above. Plasma eruption from its surface can cause magnetic storm on earth. এই যে আমরা অ্যারোরা দেখি না মাঝে মাঝে বাসাবে জানলা দিয়ে, it happens because of the solar mass ejection. বুঝছো? এইটা যেটা দেখতেছো বাবা, এটা হচ্ছে in the 1970 and 80 two Helios probes circle the sun slightly within the orbit of planet Mercury, the first planet, and it recorded a speed of 157,000 miles per hour, which is 252,000 kilometer per hour. 2.5 lakh kilometer গেছে এক ঘন্টায়, because the more mass you have, the closer you want to go. You really want to fly faster, or else the gravity will capture you. So in order to make an orbit nearer to the sun, you have to fly really, really, really fast. So the speed it reached was 252,000 kilometers per hour. ঠিক আছে? I think it's too much for today. Papa, And Baba, I almost fell asleep. you feel sleep? Okay. No, I almost fell asleep. Okay.